നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് സംവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല, ഒരു രാജ്യസ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെക്കുറിച്ചും ശശി തരൂർ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ അതിക്രൂരമായ മുറിവുകൾ ഇപ്പോഴും പല നഗരങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുടെ അളവ് കുറ്റവാളികൾക്കും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ശശി തരൂർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചിത പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ശശി തരൂർ. പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും അടക്കം പറയുന്ന പല കള്ളത്തരങ്ങളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ, പൊളിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയം. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാനായി ശശി തരൂർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം അമേരിക്കയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ MP-യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 9 പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, ഗയാന, കൊളംബിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സംഘം സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശശി തരൂർ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയത് ഐതിഹാസികമായ പ്രസംഗമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളോടുള്ള നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ ഭീകരതയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ സംഭവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരിട്ടതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെയാണ് ശശി തരൂർ ലോകത്തോട് സംവദിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് MP ശശി തരൂർ ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വുകളോ പ്രകടമായിരുന്നില്ല. രാജ്യസ്നേഹം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇന്ത്യൻ സൈനിക ആക്രമണങ്ങളുടെ അളവ് കുറ്റവാളികൾക്കും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും ഭീകരവാദികൾക്ക് ചുട്ട മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ അതിവേഗം നൽകിയതെന്നും ശശി തരൂർ തെളിച്ചു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പ്രസംഗത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ല. എങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ത്യ ശക്തമായി ആക്രമിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന്. എന്നാൽ ആക്രമണം ബുദ്ധിപൂർവമായിരിക്കുകയും വേണമെന്ന്. ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ആക്രമണവും വളരെ ബുദ്ധിപരവുമായ ഒരു തിരിച്ചടിയും നൽകിയതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി അറിയപ്പെടുന്ന 9 ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ തകർത്തെറിഞ്ഞത്. കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്രമണം മൊത്തത്തിൽ വിജയമായിരുന്നു. അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നമ്മുടെ വിവിധ സേനകളുടെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു വിജയം തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് ശശി തരൂർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന 4ാം സംഘത്തിനാണ് ശശി തരൂർ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. BJP, കോൺഗ്രസ്, ശിവസേന, TDP, JMM, LJP എന്നീ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളും US-ലെ മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ തരൺജിത് സിംഗ് സന്ധുവും സർവകക്ഷി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് മേൽ നടത്തുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ, സിവിൽ ഓഫീസർമാർ, മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരോട് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ ദൗത്യം. ആ ദൗത്യം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ശശി തരൂർ നിർവഹിക്കുന്നത്. സമീപകാലത്ത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പൊതുജനങ്ങളോടും രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും സംസാരിക്കുക, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശയമെന്ന് ശശി തരൂർ തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ ശാന്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭീകരതയുടെ ഇരകളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് പ്രതിനിധി സംഘം നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ക്രൂരമായ മുറിവുകൾ ഇപ്പോഴും പല നഗരങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ശശി തരൂർ പറയുന്നത്. തീവ്രവാദം ഒരു ആഗോള ഭീഷണിയാണെന്നും അമേരിക്കയടക്കം ഈ ഭീകരവാദങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീകരവാദത്തെ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ചെറുക്കേണ്ടത്. പാകിസ്ഥാനോടല്ല യുദ്ധം, മറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളോടും ഭീകരവാദികളോടുമാണ് ഇന്ത്യ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മടിയുമില്ലാതെ തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതല്ല മാനസികാവസ്ഥ എന്നും ഭീകരവാദത്തെ തുടച്ചു നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചു പൊറിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ലോകത്തോട് ശശി തരൂർ വിളിച്ചു പറയുന്നു. ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാലമിത്രയായിട്ടും ചെയ്തു വരുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനിലെ നിഷ്കളങ്കരോട് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലെന്നും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നൽകിയാൽ അത് കൃത്യമായി ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടെയുള്ള ഭീകരവാദികൾക്കെതിരായ ആക്രമണം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുന്നു. അല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് പോലെ ബോർഡറിലും മറ്റുമുള്ള നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ ഉന്നം വെച്ചുള്ള തിരിച്ചടിയല്ല ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യ കൃത്യമായി ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്ത് കളയാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടി ലോകത്തിന് നൽകുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരതയെ തരൂർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്കിൽ 9/11 സ്മാരകം സന്ദർശിച്ച് സംഘം ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ലോകം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് 9/11, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 11 അമേരിക്കയിൽ നടന്ന അതിഭീകര ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സ്മാരകമെന്ന് ശശി തരൂർ പ്രതികരിച്ചു. കശ്മീരിലടക്കം നടന്ന ഭീകരവാദങ്ങളിൽ ഭീകരർ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത്, മറിച്ച് ഇരകളുടെ മതം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് അവർ നിറയൊഴിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ടതെല്ലാം ഹിന്ദു വിശ്വാസികളാണ്. അതിനാൽ കേവലം ഒരു ഭീകരാക്രമണമായി മാത്രം കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണമാണിതെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഭീകരർ ഒരു ഹിന്ദു പ്രൊഫസറെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഖുറാനിലെ വചനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭീകരത ഇന്ത്യയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭീകരത ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും എല്ലാ സമൂഹത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിലൂടെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ 2008 അൽ ഖ്വയ്ദ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് പഹൽഗാമിൽ നടന്നത്. ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഭീകരവാദം. ഇപ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളടക്കം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഇരകളാവുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി ഭീകരവാദം ഉയരുമ്പോൾ ഭീകരവാദത്തോട് ഒരിക്കലും അനുനയത്തിന് പോലും നിൽക്കില്ല എന്ന ചുട്ട മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത്. ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതായും തരൂർ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ റെസിഡൻസ് ഫ്രണ്ടും ലഷ്കർ അനുബന്ധ സംഘടനയാണ്. 2 സംഘടനകളെയും UN അടക്കം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ധനസഹായമടക്കം നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നും ശശി തരൂർ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് കൃത്യമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും തരൂർ കൗൺസിലേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പുതിയ മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് MP ശശി തരൂർ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ശശി തരൂർ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയാം. അത്രത്തോളം മാസായിരുന്നു ശശി തരൂരിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസംഗം. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒന്നും ആരംഭിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഭീകരവാദങ്ങളോ മറ്റു യുദ്ധങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോലുമില്ലായിരുന്നു.
പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് ഭീകരവാദികളാണ്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ അത്തരം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, ഞങ്ങൾ മറുപടി നൽകി. നിങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്തും. ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം യുദ്ധമല്ല, സമാധാനവും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പലതവണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ കാര്യമായി അതൊന്നും വിജയിച്ചില്ല. അവർ വിജയിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായതാണ്. എല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ രാജ്യത്തെ ഭീകര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സുരക്ഷിത താവളങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും ആ രാജ്യത്ത് തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ശരി. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി തിരിച്ചു ലഭിക്കും. ലോകം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ മറുപടിയിലൂടെ ഞങ്ങളത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിധിവരെ കൃത്യതയോടെയും ഒരു പരിധിവരെ സംയമനത്തോടെയുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാം മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെന്തോ നേടി എന്ന പോലെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ കള്ളത്തരങ്ങളും ലോകത്തിന് പോലും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സംയമനത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയുമുള്ള മറുപടിയും ലോകം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ശശി തരൂർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് അവരുടെ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. ആ വിനിയോഗിക്കുമ്പോഴും നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടല്ല അത് ചെയ്തത്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശവും. ഒരു രാജ്യത്തോടുമല്ല ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം, ഭീകരവാദത്തോടാണ്. അതേത് രാജ്യം ചെയ്താലും ആ ഭീകരവാദത്തെ ഇന്ത്യ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ലോകമാകെ കോരിത്തെരിച്ചു പോയ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ശശി തരൂർ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയതെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കോൺഗ്രസ് വക്താവായ ശശി തരൂർ ഇത്രത്തോളം ദേശീയവാദിയും രാജ്യസ്നേഹിയുമാണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശശി തരൂരിൻ്റെ വാക്കുകളെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തെ ശശി തരൂർ ഒരു വിഷയത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 2023 ഭൂകമ്പത്തിനിരയായ തുർക്കിക്ക് കേരള സർക്കാർ 10 കോടി സഹായധനം നൽകിയതിനെയാണ് ശശി തരൂർ വിമർശിച്ചത്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ കുറിച്ചും ഭീകരാക്രമണങ്ങളോട് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ശശി തരൂരിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾക്കിടയിലാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശവും വന്നത്. പാകിസ്ഥാന് പിന്തുണ നൽകിയ തുർക്കിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സഹായ പ്രഖ്യാപനം ശശി തരൂർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ സഹായധന പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് 2023 NDTVയിൽ വന്ന വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചുള്ള എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ഈ 10 കോടി വയനാട്ടിലെ ജനതയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തരൂരിൻ്റെ പോസ്റ്റിനെ വിമർശിച്ച് ഇപ്പോൾ CPMൻ്റെ MP ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യസ്നേഹികളായ ഒരുപാട് പേർ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സമീപനത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല തുർക്കി. എപ്പോഴും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയാണ് തുർക്കിയുടെ നാവ് ചലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഈ വിമർശനം തീർത്തും രാഷ്ട്രബോധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി പറയേണ്ടി വരും. വിശ്വവിഖ്യാതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ ശശി തരൂർ നടത്തിയ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്നവരോടടക്കം ശശി തരൂർ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി കടന്നുവന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ചുമ്മാതങ്ങ് കൊന്നുകളയാമെന്ന വിചാരം വേണ്ടെന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അത് ചിന്തിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താലോ ചിന്തിച്ചാലോ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഞങ്ങളല്ല ഒന്നും ആരംഭിച്ചത്, എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അവരാണ്. ആ ആരംഭിച്ചതിനുള്ള മറുപടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയത്. ഇനിയും ഭീകരവാദം തുടർന്നാൽ സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത വിധം തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന ഒരു പരോക്ഷ സന്ദേശം കൂടി ശശി തരൂരിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒളിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്. ശശി തരൂരിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് കോരിത്തെരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസ്നേഹികളായ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച്
നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകളും തുറന്നു പറയാൻ ശശി തരൂരിനോളം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, ശശി തരൂരിനോളം മികവുള്ള മറ്റൊരാൾ ഇന്ന് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത്രത്തോളം രാജ്യസ്നേഹത്തോടെ, സത്യസന്ധതയോടെ, കൃത്യതയോടെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ മനോഹരമായി ശശി തരൂർ ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചു. ഭീകരവാദത്തെ ഒരു വിധേനയും വളരാൻ അനുവദിക്കാത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ശശി തരൂർ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതോടുകൂടി ഭീകരവാദത്തെ ഭയക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിന് ഇരകളാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇന്ത്യ മാതൃകയായി മാറുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയോടും നമ്മുടെ സൈനിക ശക്തികളോടും വളരെ അനുനയമുള്ള നിലപാടാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ ശശി തരൂർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാനുള്ള മനോധൈര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയാണ്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. First of all, thank you all for being here. It's amazing on a Saturday night of the Memorial Day weekend that we were able to get such a star turnout, and thank you all for coming. I had a chance to say hello to many of you during the reception, but some of you I haven't, and I do want to say hello and acknowledge the gratitude of your presence here this evening. My colleagues and I literally arrived this afternoon, and our first stop was the September 11 Memorial. It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack, in the wake of yet another terrorist attack in our own country. Unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But we came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians. As Indra was reminding me, someone, a young Indian working in her own company, was one of the victims of 9/11. Indians, Americans, and very many other nationalities who were affected. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. So that was a very important message to convey, and my colleagues and I did that by going to the memorial and leaving roses on some of the names around the memorial pool. And having done that, we are now proceeding, as has been mentioned already, to 4 other countries before returning to the US, not to New York, but to Washington, D.C., on the 3rd of June, when Congress will come back from its recess as well. So our idea is very much to speak to a cross-section of public and political opinion in each of the countries we are going to about recent events which obviously trouble a number of people around the world and which now have subsided. There is a reasonable amount of calm that's reigning on the border between India and Pakistan today, but the fundamental underlying problem remains, and it's important that we try and enlarge your understanding of our thinking and our concerns about what's going on. So it's for us an opportunity. We will be in every country meeting members of the executive, meeting members of the legislature, meeting think tankers and influential foreign policy experts, and at the same time interacting with the media and public opinion in every one of these places. We're on our way to Guyana tonight, where Independence Day celebrations are about to take place, and we'll be seeing the President and the Foreign Minister and members of Parliament there, and we carry on similar programs in these other countries. Vinay had asked me to say a few words about what happened. By way of context, I think you're all aware that India has tried to be focused on a very different narrative from some of our neighbors. Our focus for some years now has been on being the world's fastest growing free market democracy, attempting to focus on the development of our economy,
high emphasis on technology and technological growth, and pulling large numbers of people from below the poverty line, not just into the 21st century, but into the world and the opportunities that the 21st century offers. And perhaps in that process we had allowed ourselves in some ways to be complacent may be too unkind a word, but we had not perhaps braced ourselves sufficiently for the malign influences in our neighborhood that did not want that story, that narrative to be told in an uninterrupted manner. We had been seeing in Jammu and Kashmir, which, as you know, has for the long time been coveted by our neighbors on the other side, Pakistan, we had been seeing not just peace, but increasing prosperity. In fact, Vinay gave me this wonderful nugget that the number of tourists in Kashmir last year was double the number of tourists in Aspen, Colorado last year. So that was the kind of not just normalcy, but growth, prosperity that the people of Kashmir were enjoying as Indians and foreigners were flocking to Kashmir for tourism. So some people decided that they would want, first of all, to attack that process of normalization. Second, to undermine the overall Indian narrative as well as the prosperity of the people of Kashmir. Third, by doing so in an atrocious manner, that is, it was not just a terrorist attack of somebody indiscriminately blowing up people with a bomb, it was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu. In fact, 26 people died, 25 Indians and 1 Nepalese, and the Nepalese happened, of course, didn't get a chance to say he was Nepalese, but he was a Hindu, so he would have probably been killed anyway. And quite astonishingly, one person who wasn't killed was a Hindu professor who happened to be able to recite the Kalima, the first verse of the Quran, and therefore was not shot, which is a very interesting message. And it was very, very clearly, I mean, for us it was not that there was any doubt about the motives of these people, but it was particularly driven home. In many cases, the husband was shot and the wife was told to convey the message back that he was shot for his faith. And I'm very proud as an Indian to say that that did not happen, that there was no backlash, that Indians held together unitedly in the face of this atrocity. The Kashmiris, who are overwhelmingly Muslim, as you know, were not just completely distraught by what happened, but there was public rejection of this. The next day, the entire state downed its shutters. There was a public observance of support and solidarity for the victims. The state assembly as well, all shades of political opinion. One of the victims, I should have added, was a Kashmiri Muslim pony operator who attempted not just to save the lives of his customers, but to snatch the Kalashnikov of one of the killers, and it was turned against him. But others, I mean, I had a victim from my state of Kerala, who was a 61-year-old man who was walking in the meadow with his youngish daughter and her twin sons, aged 6, when they shot him. And I went to his home and called on his widow and his daughter and grandchildren. And it was very, very moving when this girl said that though she lost her father that day, she found 2 brothers. And the 2 brothers were 2 Kashmiri Muslim men who took her to safety, protected her sons, and eventually then accompanied her to the mortuary to identify her father's body and bring it back. So I give these examples just to say there was an extraordinary amount of togetherness cutting across religious and other divides that people had tried to provoke. But the message was very clear.
that there was a malign intent that I've just spelled out for you, and India sadly had no reason to doubt where it came from, because within 1 hour of the atrocity, a group called the Resistance Front had claimed credit. The Resistance Front was known for some years to be a frontal organization of the banned, proscribed Lashkar-e-Taiba, which is on the US designated terror list as well as the UN sanctions committees. And India had gone to the UN Sanctions Committee with information about the Resistance Front in 2023 and in 24, and now sadly it had acted in 25. They repeated their claim the next day until, of course, global condemnation, I think, woke their handlers up to the dangers as represented, and then they deleted their claim on the third day. But by then, the claim had been made, recorded, registered, and reported. And for us, therefore, the culpability lay not just with the 4 or 5, we're not 100% sure, evil killers who came to Pahalgam and did this atrocity, but also with those who had sent them, financed them, equipped them, trained them, guided them into doing this. And since we knew where Lashkar-e-Taiba is headquartered, it has its not just a safe haven, but a rather generous 200-acre campus in a city in the heartland of Pakistani Punjab. We also knew where the responsibility lay. Sadly, Pakistan chose to follow its usual path of denial. In fact, Pakistan, with the help of China, succeeded in removing a reference to the Resistance Front from the resolution of condemnation that was drafted in the Security Council, the press statement actually, not resolution, in the Security Council of the UN 2 days later. But though the name was not mentioned, it was, as I said, a matter of public record, and we knew what was happening. India replied immediately that we would not let this go unanswered. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. On the night of the 6th, 7th of May, it was 6th here, it was 7th for us, at 1:05 in the morning, a time chosen deliberately to avoid any risk of too many civilians wandering about or any collateral damage, very precise and calibrated strikes took place on 9 specific known terrorist bases, headquarters, and launch pads. Those included those of the Lashkar-e-Taiba in a place called Muridke, those of the Jaish-e-Mohammed, the organization that is responsible, amongst other things, for the murder of Daniel Pearl, some of you knew in New York, and others, Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur, and in Muzaffarabad, which is in Pakistan, the Pakistani-occupied part of Kashmir, there were no less than 3 different terror organizations which had their bases there, Harkatul Ansar, Harkatul Mujahideen, others, and so India sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that this was not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act. In other words, not just in other words, it was officially conveyed. There is a regular hotline between the 2 directors general of military operations. The message was conveyed that this was the intent, that it was pointed out that no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered exactly and precisely to the terrorists and their handlers. And nonetheless, Pakistan chose to respond, I'm sorry to say, with indiscriminate shelling across the border the very first day and night, which sadly killed 19 civilians,
and injured grievously 59 others, including Carmelite nuns in a convent, Sikhs worshipping in a Gurudwara, and others who happened to simply be in the line of fire because they lived in districts adjoining the Pakistani border. When this happened, India had no choice but to retaliate in kind. The matters got worse the next day as the Pakistanis followed up artillery shelling with a serious invasion of drones and missiles. India's air defenses were able to hold them off, but in turn, India returned the compliment, and on the night of 9th, 10th May, India hit 11 Pakistani military targets, including a rather well-known air base that's just 1.5 kilometers away from military headquarters of Pakistan in Rawalpindi. The following morning, we got a call, or our Director General of Military Operations got a call from the Pakistani Director General of Military Operations saying they'd like to stop this. And we said, we've been saying all along, we didn't want to start anything. We were just sending a message to terrorists. You started, we replied. If you stop, we'll stop. And they stopped. There was an 88-hour war. We look back on that with a great deal of frustration, because it needn't have happened at all. Lives have been lost. But at the same time, we look back on this experience with a steely and renewed sense of determination. There has now got to be a new normal. No one sitting in Pakistan is going to be allowed to believe that they can just walk across the border and kill our citizens with impunity. There will be a price to pay, and that price has been going up systematically. I'll just take you briefly through what happened. You may remember in 2015, well, you may not remember because this is our problem, not yours, but in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. On the 25th of December, he'd attended the birthday celebrations of then Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, whose granddaughter's wedding was on the same day. He'd given gifts. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this. And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came. And they went back to Pakistan and said, oh, the Indians did it to themselves. That was the last straw. I mean, it was just we'd already gone through the horrors of 2008 in Mumbai when 170 people had been killed, and the Pakistani denials at that time were laid bare not just by the fact that we caught one of the terrorists alive and his identity, his address, his family, etc., were identified in Pakistan, but equally because that drama took place over 3 days, during which Western intelligence agencies trained their recording devices, amongst other things, on Pakistani, the chilling voice of the Pakistani handler, giving minute-by-minute instructions to the killers in Mumbai. So the evidence was there, there'd been denial, and that denial was proven to be completely false. And as you know, thereafter, the Pakistanis claimed not to know where Osama bin Laden was, until he was found in a safe house right next to an army cantonment, in a city dominated by the army. This is Pakistan, and I'm afraid for us, 2015 was the last opportunity for them to behave, to cooperate, to really show they were serious about ending terror as they claimed every time that they were. And since they did not do it in January, in September 2015, there was another attack in a place called Uri, also not far from the border, and this time India breached the line of control which we had rigorously observed throughout in every previous skirmish. We had never crossed the line of control. We crossed it with a surgical strike in September of 2015. That seemed to calm things down a bit, but unfortunately in January of 2019 there was another terror attack in a place called Pulwama, killing 40 Indians at that point. And then India responded not just by breaching the line of control,
but also breaching the international border and striking with our Air Force a known terror training camp in a place called Balakot. Now, we have not just crossed the LOC, we have also crossed the international border, we have hit Pakistan in their heartland. And we have done so, as I say, only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. We have no desire to have anything that the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee, diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country and the persistence of safe havens. So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. We have a right to self-defense. We've exercised that right. We have not done so irresponsibly, and we have not done so in a way that would have warranted a wider conflagration. That's really the message I wanted to give you all today. I'm sure you have questions and comments, and my colleagues represent, as I say, 4 parties amongst the 5 of us, and there's a wide span of views. We're all happy to join in conversation with you. Thank you all very much once again for coming and being with us today.